start our second part of this ceremony. In short, we're gonna start with candle lighting. As we are having candle in our hands, I would ask people to read the names of genocide against the Tutsi victims. After that, we're going to have a minute of silence. Also, I'd like you to inform you that within this second part and the last one, we'll be joined by remotely, we'll be joined by Apane Munyaneza. He is the KWIBUKA ES Secretary. Also, we have a guest of honor from Guanan Embassy, Washington. He will also join us remotely. His name is Francis Mulimba. I would like to I'd like to invite these people, Priska, Batista, Erin, and Capello. They are going to help us to read the name. As they are reading, I'm going to ask Dr. Deborah to pray the names on the screen. Thank you so much. As I said, we'll be reading the names of our loved ones who lost their lives in genocide against the Tutsi. And some of these names here on the paper on the screen are our parents, uncles, aunties, and friends and families. Today we remember the family of Mihikira Dismas, Nyangeli Apolinari, Nyiramongi Asira, Nasido Gracias, remember Christian, Kagahima Okati, Dr. Murema Jingo. We remember Auguste and their 4 children. We remember Perpetua, Uchekeri, and all of their children. We remember Kawasha, Edith, Munyanhore Faustin, Gasasira Emmanuel, Kaijuka Kaliob, Tumusifu Claver, Uwera Clemence, Kaburabuza Emmanuel, Nwemwana Alphonse. Remember Itegeri Inyas, Itegeri Solange, Mukaruganga, Mukarugiza Bernadette, Mujema Gerard, Ntagwabira, Sosia Patri, and Mariam. Remember Mukairangwa Beata, Weras Bernard, Mutara Therese, Kaisinga Laurence, Kanzinya Felicite, Ikirenga, Marie Marcelin, Rugema Nathanael, Musabji Rema Beatrice, Kanuni Pascal, Kanun Alfred, Ichaiho Anik, who was nicknamed Matoroshi, Jean-Marie Yane Mukira. We remember them. May they rest in peace. We remember Atanazo Makuza, Marie Mutamuriza, Pasian, Edith Oyadede, Immaculée Urusheranyana, Matingiri, Mauruteri, Alexia Gabe. We remember Robert Kalisa Ngene, Gwene, Mazimaka Hassan Eugene, Gwagira Tixo, Gataraya Zakari, Saramwe Francois, Kagarama, Gakuru and his kid,
Twagirimana Jean Baptiste, Nyemazi, Kayumba, Ngangari, Mukakibibi. We remember Murinda, Kagenza, Shizirungu, Mutaganzwa, Mutumwinka. We remember Mushumba, Semundu, Rufael, and the other families from Kangabo, Shizirungu, Mutumwinka. We remember Muhizi and the other families from Bimbogo. You went earlier, but in our memory you are. We remember Mushumba, Semundu, family Abengezi, Nzabandora, Yohana, Bazambanza, Nyemazi, Kayumba Auguste, wife Margarita, and their children. Family Kalasani in Rwimbogo, family Nemeye in Rwimbogo, Rukinga Evariste Ntaganzwa, Teresita Mukunde, Teofili Nyiribakwe, Albert Vedaste, Sanzabera Elias. We remember Andre, Emmanuel, Josephine Mukangwije and her family, Ntaganzwa and extended family, Maria Matilde, Dr. Gahima Vincent, Babazi Basil, Umugwaneza Clement, Uwimana Alphonse, Mukangenzi Beretilda, Muhigana Egide Alphonsine, Ntengwanzi Jean-Paul, Gatarina, Rurangwa Adrien, Kalisa, his wife and 3 children, Kagenge and 2 children, Nyamira, Kayumba and 2 children. Come here, may their soul rest in peace. We remember that Dasien, Clever and his children. We remember Nzakamunta, Mukakagenza, Kanyarusatsi, Gashaija and children, Nyirawakarani and her husband and 4 children. We remember Seromba and his 5 children, Nyengera Francois. We remember Gatabo. We remember Emmanuel, Kamad, Odetta and her husband and the baby. We remember Munziza, Aganda Celeste, Mukakibibi Madeleine, Nyina Wabatsobe Pelagie, Kaitakire Atanas, Kaitakire Alain, Kaitakire Remy. We remember Rubona Louis, the infant. We remember Mukakabera Anastasie, Rubona Bertrand. We remember Iribagiza Marie Louise. Remember Usangama Raymond, Akala Silas, his wife and their children. We remember Imukatsera Silas. We remember Sebahungu Anselm. We remember Usenge Janet. We remember Kamonyo Charles, his wife and 6 children. We remember Eugene and his 3 children. We remember Kaigamba Jean-Claude, his wife Josephine and his sister. We remember Safar Jean-Baptiste and his wife Françoise. We remember Munyakayanza Eugene, Guaka and his brother. We remember Munyendamus Alphonse, Gahire Alexis, Ategekimana Freddy. We remember Utera Pierre. Rest in peace. We never forget you. Thank you so much. As we remember all these people who have lost their lives, and those who were not seated here, please let's take a moment. I'd like you to stand up and take 1 minute silence.
Thank you so much. You may be seated. Now, on the schedule, we're gonna have it's a video, it's a 4-minute video. It's called Our Days in the Marshes of Tarama. Let's take a moment. After the video, I would like to welcome Claudio da Silva. He will come to share his testimony. Claudio da Silva currently lives in Dallas, Texas. He's a survivor of the genocide against the Tutsi in Rwanda. He was 12 years old during the genocide. Let's take a moment and pay attention on the video. After that, Claudio, you will be welcome. umukozi witwaga karaberi niho interahamwe zabaga ziteraniye bakaza aha ngaha natwe ducumbika ari ku mashuri niho bari bahari noneho tugahurira hagati hariya mu muzika niho twashoboraga kuganira nyuma inshuro ya kabiri n'iya kabiri n'iya kane turabanesha nyuma aho bitabarije abajete niko bashobora kutunesha kwitwaza noneho tujya mu rufunzo kwitwaza tujya mu rufunzo ibintu iriya igafatanya n'abatuze hariya kuri kariyeri bicaraga hariya bategereje ko abo kuri kariyeri baza ubona hariya hariya hari ibyo bijumba turavuga barayiba noneho harimo inzira nini bacagamo bakambuka bagahura n'abazaburiro agatari y'urutoki harimo inzira nini n'inka zihaca neza niho bacaga natwe rero tukaba tujujanya aha ngaha noneho bamara guteranya tukwiba ahasanga twamaraga kwibona rero bakadusangamo bakarasa ku minsi ya nyuma ndetse bagahwanya n'ababaga batarahwana natwe bamara gutaha tukazamuka tugasubira ku mashuri bwacya mu masaha moya bataraza tukaza twirukanka kugira ngo tujye mu rufunzo rwari imbere yacu bari barayise mu miserende ngo nibwo buhungiro bwacu ubu ngubu rwino iriya izukuntu bavuganaga bahanaga isaha hashabiri kandi twari tumaze kuyingira tukaba tumaze kugira ko twasagase tukajya tugashaka kuzikwiroha nabo bakaba bari hafi kuzitera ubwo mbere iyo saa mbiri twabaga turi muri iri shyamba ariko twicaye twiroheraga kumva urutoki ruriya ari n'umuntu wari watuye naho twakira urutoki byinshi nyuma badusangamo kuri amatariki yose ya nyuma abari barashwe batarabanye bakabahwanya n'abandi badashoboye kumenya bose ubwo batsindatsindwa aho ngaho bamara ariko ushinje abantu benshi kandi benshi ntabwo twagiye kubapana benshi twashoboye kubapana dore aho nakubwiraga umwe mu banyeshuri mu basirikare bacu yahagaze aha ngaha naho umwana kuvamo kimuze akavuga no mu mazina kinaka tuvuye mu rugo kuri cumi na kabiri z'ukwa gatanu bwarakeye baza kureba n'umuntu byari ikipe gihumeka nabo barabatwara barabatwara cyane iyo
Claudia Dusingwa will share the testimony in the Kinyarwanda language. After that, he will summarize in English. Thank you. Welcome. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Claudia Rudasingwa, and I'm so honored to be here as we commemorate the genocide against the Tutsi in 1994 in Rwanda. And I would like to extend my thanks to the organizers of this event for giving me an opportunity to share the testimony of how I survived genocide. I understand this is a bilingual audience, but allow me to share this testimony in my language. That's when I feel more comfortable. Of course, I will try to give you a summary thereafter. Murakoze cyane, mbanje gufata uyu mwanya kugira ngo mbashimire mwebwe mwateguye iyi gahunda yo kwibuka Genocide yakorewe Abatutsi muri 1994, ndetse na buri muntu wese wafashe uyu mwanya kugira ngo aze muri iyi gahunda. Genocide yabaye muri 1994, nari mfite imyaka 12 nk'uko yabivuze, nkaba naravukiye mu cyahoze ari prefecture ya Kibungo, ubu ngubu ni mu ntara y'Iburasirazuba, ahantu hitwa Kayonza, mu karere ka Kayonza muri Mukarange. Mukarange rero izwi nk'ahantu hakorewe Genocide cyane muri kiliziya yaho. Abantu bari bateraniye aho hantu bari hagati y'ibihumbi nka 3,500 kugera ku 5,000, ariko baza interahamwe ziza kuhatera, nkabandi buze kuhavugaho kubera ko nanjye nabashije nahageze. Ariko mbere yo kugira ngo ngere kubijyanye n'uko Genocide uko nayibonye, uko nangana n'imyaka nari mfite, hari ibintu nabonye nkiri mutoya mbere ya 1994, nubwo ibitekerezo byanjye wenda bitabasha guhita bibyumva, ariko nkabona yuko hari ikintu kitagenda, nkabona ko hari urwango dufitiwe. Muri 1990 inkotanyi zitera, data yari afite inka mu Mutara, noneho akaba hari umuvandimwe we wari uzimuragiriye, ariko inkotanyi ziteye amutumaho amubwira yuko agiye kwambuka akajya i Bugande kuko nta mutekano wari uhari kubera ko hari intambara. Izo nka barazizana bazigejeje mu rugo, abaturanyi bacu batangira gukwirakwiza inkuru ko ngo kwa Rudasingwa hari inka zavuye mu Mutara, kandi mu Mutara hari harimo kubera intambara y'inkotanyi, ngo izo nka zikaba zarazanye n'imbunda n'amasasu. Umunsi umwe nyuma ya saa sita, ntabwo nari nagiye ku ishuri, tubona abasirikare babiri baje mu rugo, basanga turahari abana bakeya, ndetse na mama yarahari na papa yarahari, ntabwo yari yagiye mu kazi, papa yari umwarimu. Noneho binjira mu nzu, binjirana na papa na mama, hanyuma bamubaza uburyo acumbikiye inkotanyi, ndetse ko hari n'amakuru y'uko hari inka zaje zivuye mu Mutara ziri kumwe n'inkotanyi ndetse n'imbunda. Bagiye mu nzu barasaka, ntibagira ikintu babona, abereka ibyangombwa cyangwa se byarangaga izo nka, kugira ngo babyitaga ngo ni amabarate, yabaga ari ibipapuro bigaragaza izo nka. Hanyuma babuze icyo bafata,
baragenda. Ariko icyo nashaka kuvugaho zari inkuru zabaga zakuririjwe ndetse zigakwirakwizwa n'abaturage bacu b'abahutu bashakaga kudushyira mu bibazo mu kangaratete. Nyuma yaho gatoya undi mushiki wacu w'urwazada wacu yari atuye ahitwa muri komine Rukara, noneho barangije baramumenesha. Icyo gihe bahafatiye abantu bitaga ngo ni inkotanyi, inyenzi, ngo bazifatiye muri Rukara. Abaturage baho babigenderaho, nawe baravuga ngo ni icyitso cy'inkotanyi, bagendewe gusa ku buryo yasaga. Noneho bamutwikira inzu, arahunga aza mu rugo. Nubwo habaga nzi uko byagenze, ariko izo ni inkuru ni ibintu nibuka. Uko umuntu yagendaga akura niko yagendaga abyibuka uko byagendaga. Muri 1993 i Mukarange hari umupadiri witwaga Munyaneza Jean Bosco, yari umuhutu. Noneho perezida wo mu Burundi witwa Ndadaye bamaze kumwisha, abagabo b'interahamwe b'Ikayonza baragenda bajya kumureba, baramubwira ngo barashaka gusabira misa padiri Ndadaye. Ukibaza uburyo umuntu wo mu cyaro cy'Imukarange n'Ikayonza na hehe agize urwo rukundo rwo kujya gusabira misa perezida w'i Burundi, ukumva ko nta hantu byari bihuriye uretse ikintu cy'amoko, ko bavugaga yuko yari umuhutu yishwe n'abatutsi. Noneho yanze kubasomera misa, icyo gihe numvise inkuru y'uko ngo banamukubise. Ibyo byose ni ibintu byagaragazaga yuko mu by'ukuri twari dufitiwe urwango. Hari n'izindi ngero nyinshi, ariko kubera igihe ntabwo ndi buzigemo. Wabonaga ko hari ikintu byahemberaga, ahantu byaganishaga atari heza ku Batutsi. Noneho indege ya Habyarimana imaze kuraswa, twari mu rugo, ndabyibuka ko twari no mu biruhuko, twumva iyo nkuru ngo Habyarimana yapfuye, ngo indege bayirashe. Noneho mu gitondo ku itariki ya 7 abantu baturukaga ku muhanda baza iwacu, twari tuzuye hirya y'umuhanda, harimo nka kilometero nk'ebyiri cyangwa 3, batangira kuza batubwira yuko ngo abashoferi batwara amakamyo barimo kuva i Kigali bataha iwabo muri Tanzania, ariko bavuga yuko i Kigali abantu barimo kwica Abatutsi. Duhita tubona ko umwuka wahindutse, ariko n'ubundi mbere yaho byari bisanzwe bigaragara cyane ko hari urugomo rwaterwaga n'amashyaka. Wabonaga ko hari umwuka mubi unavuga yuko Abatutsi bazicwa. Nuko tutangira guhera ku itariki ya 7, dutangira kubona mu gice iyo waguri iwacu bitegerezaga Rwamagana no hakurya yaho, dutangira kubona amazu yari arimo gutwikwa. Noneho dutangira kujya turara mu bihuru guhera ku itariki ya 7, iya 8 n'iya 9, tukarara mu bihuru. Mu gitondo tukabyuka tukagaruka mu rugo, kuko ntabwo mu gice cy'iwacu bari bagatangiye kwica. Ariko guhera ku itariki ya 10, abantu bamwe bo mu bice bikikije aho ngaho i Mukarange, abari batuye za Rukara, abari batuye ahitwa i Murambi, abari batuye za Kabare n'i Gahini na hehe, batangiye guhungira muri kiliziya y'i Mukarange. Turi mu rugo rero, mama wanjye abwira papa, aramubwira ati uko bimeze kose twumvishije ko barimo guhungira muri kiliziya, reka twe kuguma hano, byibuze nubwo batwica bazatwica turi kumwe n'abandi. Nuko papa aramubwira ngo we nagende. Twari abana 9, papa asigara mu rugo, asigarana na bakuru banjye 2, abasigaye twese tujya muri kiliziya. Ariko mbere yo kujyayo duca kuri
mu kigo cy'ababikira kiri mu Karange, abantu bahazi ni ku nzira ijya i Kayonza, ni hafi y'umuhanda. Mu kuhanyura ariko mbere yo kugerayo, ahantu twacaga, inzira twacagamo, wasangaga abaturanyi badushungereye. Noneho bamwe bagenda badukina mu byimba muri amwe mu magambo bavuga ngo se uko mugiye ngo ko byari inkuru idasanzwe kubera ko papa yari mwarimu, abantu bose bari bamuzi, ndetse wabonaga ko abantu bamwubashye, ariko noneho bimera nk'aho habayeho kumwubahuka no kubaha ku muryango we. Noneho batangira kugira ngo se koko mugiye ngo muhungiye muri senide, kuko icyo gihe inkotanyi zari ziri muri senide, ndetse n'abantu bamwe bo mu Batutsi bagiye barokokera muri senide, bari baragiye mbere. Turagenda tugeze mu babikira, batubwira ko bidashoboka yuko baduha ubuhungiro, ahubwo ko bumvishije muri kiliziya ariho hari abantu abariho tujya. Twagezeyo ngira ngo nimugoroba ku itariki ya 11 buracya, haza burugumesitiri wa komine Kayonza yitwaga Senkware, azana n'abajandarume n'abasirikare. Noneho baza kureba abantu bahungiye aho ngaho, ariko batubeshya ko baje kugira ngo batekereze ku buryo badusubiza mu ngo zacu bakaturindira umutekano, ariko mu by'ukuri bari baje kureba abantu bahari uko bangana, kugira ngo bamenye uko baza kudutera. Badushyira ku mirongo, bakavuga bati komine Muhazi ukwayo, komine Kayonza ukwayo, komine Rukara ukwayo. Bituma babasha kumenya ngo abantu barimo bangana gute, ndetse wenda n'intwaro bafite ni izihe, kugira ngo baze kubona uburyo badutera. Ntibyatinze rero, ku itariki ya 12 nibwo mu gitondo kare twumvishije grenade. Noneho umupadiri wahabaga abana naho ndi nababwiye witwa Bosco, yitwaga Gatare, we yari Umututsi, arasohoka. Bijya bigorana ntibize gutera confusion. Turi Abanyarwanda kandi twigishijwe ndi Umunyarwanda, ariko ntabwo ushobora kuvuga jenoside utavuze Abahutu, utavuze n'Abatutsi, kuko ni jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho padiri arazinduka agiye hanze y'ikigo. Twese abantu benshi bari bahungiye mu kigo ahantu abapadiri bumva kiliziya yari nk'aho ariko ifatanya n'aho abapadiri babaga. Twinjira aho abapadiri babaga, niho twari turiye abantu baganitse bicaye baho, abandi bari mu byumba, ariko ubona ko ari ahantu hatoya ugereranyije n'abantu bahaje. Tujye kubona tubona padiri agarutse mu gitondo ateruye umwana ufite nk'imyaka ugereranyije, yari mutoya, yari mu mwaka ufite nk'imyaka 3 cyangwa se 2, yari mutoya. Hanyuma umwana amuzana yakomeretse mu mutwe, aza tubwira yuko mama we, azavuga ko mama we yapfuye, ko interahamwe zari zazindutse zizenguruka kiliziya. Noneho abantu babonye bimeze gutyo, abagabo bari barimo n'abasore bishyira hamwe bafata intwaro bari bafite, ari abafite imihoro, ari abafite imiheto n'imyambi, abafite amacumu ndetse n'amabuye, bajya kurwana n'interahamwe kugira ngo bazisubize inyuma. Bararwana guhera mu gitondo, ariko biza kugera mu masaha nyuma ya saa 6, ubona ko batangiye gucika intege. Batangiye gucika intege kubera ko bari bagerageje kubirukana, basubiza hepfo hari ikibuga, hari n'ishuri rihari ry'Abagatolika ryitwa IPM, abantu bazi mu Karange barahazi. Noneho batangira babasubiza inyuma, ariko bageze mu nyuma saa 6 bacika intege. Bacitse intege, dutangira kubona abantu bamwe bagaruka bakomeretse,
bakagaruka binjira muri kiliziya. Hari sterine y'amazi bari barayubatse mu bujyakuzimu, ariko yari yuzuye amazi. Noneho ugasanga baje bakomeretse bose bakaza bindagamo biyahura kubera ko babonaga ndetse bazaga bafite ubwoba bwinshi, binagaragara ko batsinzwe, barushijwe imbaraga n'interahamwe kuko zari zifite abasirikare bazishyigikiye. Izi nterahamwe icyo gihe zari ziyobowe n'abantu bari barigeze kuba abasirikare barakivuyemo. Urumva babaga bafite imyitozo ya gisirikare, bafite imbunda na grenade. Noneho babasha intege, baraza bamwe baratatana bariruka, abagarutse mw'imbere mu kigo bakazajya baza bindaga muri ya sterine. Noneho abapadiri bari aho bitwa Gatare na Bosco batangira kubwira abantu ngo abantu batarahabwa amasakaramentu ibaze bababatize. Impinja n'abandi bantu bakuru batari barabatijwe babaha isakaramentu ryo kubatizwa, hanyuma bagenda babifashwamo nyine n'abantu b'Abatutsi bari bahungiye aho ngaho bari Abakristo Gatolika, barafasha kubatiza abantu. Hanyuma ntabwo byatinze rero tujya tubona umuryango nka porutaye bateye grenade, porutaye ivaho, dutangira kubabona noneho bari hanze bafite amacumu, bafite imihoro, abafite imbunda. Mu by'ukuri twabonaga ko ibyacu birangiye. Mu rwego rwo guca intege noneho n'abasigaye batangira kuzajya bateramo grenade. Ndibuka nayo ndi kumwe n'abana bishwa banje, nabo bari bato ku kigero cyanjye ku myaka 10 aho ngaho. Babiri grenade ihita ibica. Ndibuka na mama wanjye grenade yaramufashe arakomereka ariko ntiyapfa. No, barangije babwira wa mupadiri, baramubwira ngo we nasohoke kuko yari umuhutu, baramubwira ngo nasohoke, ntabwo ari we bashaka, barashaka abantu baje bahungiye aho ngaho. Padiri arababwira ati ntabwo ndi busohoke ngo nsige intama zanjye kubera ko zaje zihungiraho, kuvuga ngo nimubica nanjye murangije. Baramubwira ati ubwo niba ari byo uhisemo ubwo nawe urajyana nabo. Baramurasa, hanyuma aza gupfa. Noneho batangira kudukura muri kiliziya. Hari indi nzu yari imbere y'amacumbi y'abapadiri. Nibuka inyigisho hari imiryango ya Kiliziya Gatolika yabaga ikoreramo ibikorwa bitandukanye, ariko yari nka sale. Badushyiramo abagabo, twese n'abana, buri muntu wese, abarokotse, abari urumva hari abari barashwe baguye aho ngaho, abatewe grenade, abasigaye noneho badushyira muri iyo nzu bafite umugambi wo kugira ngo badutereremo grenade. Noneho ngo umuntu umwe muri bo arabwira ati ariko kuki twarindira gusenya inzu yacu kandi tuzayikenera? Urumva igihugu cyacu cyari kigeze ahantu habi aho abantu baha agaciro inzu, hanyuma bagahitamo kwica abantu, bagaha agaciro ibintu, inzu n'iki, ariko abantu bakabica. Barangije baravuga bati abagabo bahera ku bagabo. Ariko ubwo ndibuka ko urumva hari ikintu Dr. yavuze ngo bari bafite liste abantu bose bishwe bari barabiteguye. Genocide ntabwo ari ikintu cyahanutse ngo kikubita aho ngaho, bari barabiteguye, bari bafite amaliste kuko bageze muri kiliziya imbere binjiramo badusohora, bareba abagabo bandi benshi bari hari b'abarimu, baravuga ngo Rudasingwa we ntabwo tumubonye, muze tujye kumushaka. Abantu bamwe barifata nyine baramanuka bajya kumuhiga. Noneho batangirira ku bagabo
batangira kubasohora muri iyo nzu, ndetse n'abasore bari barimo bakuru guhera nko ku myaka 15 bajya kubicana nabo, babiciraga mu kantu k'agashyamba kari imbere aho ngaho imbere ya kiliziya. Biza kugera ubwo bavuga ngo byari bigeze mu masaha ya saa 11 ubona gutangira kwiga. Baravuga ngo tugiye abagabo n'abagore n'abana turabababariye, ariko mu by'ukuri ntabwo kwari ukutubabarira kundi. Guhera mu gitondo bica bagira gute, bari bananiwe, bafite gahunda yo kugira ngo bakomeze mu gitondo. Baratureka turasohoka, bati nimugende, ariko bari bazi ko n'ubundi turi buhure n'interahamwe ahantu hose zikatwica. Baradufata n'abandi bavandimwe banjye twari tukiri batoya, twari mu rungano, tugiye kujya mu nzira iwacu tubona abaturanyi bacu twari duturanye nabo baje kuri kiliziya, baje kwica. Tubabonye aravuga ati ntabwo biri bukunde, reka twe gusubira mu rugo, ahubwo reka twerekeze Kayonza mu mujyi. Kayonza mu mujyi twari tuhafite inzu, ariko hari abantu bayicumbitsemo. Tujyayo, tugeze Kayonza kuri rompwe abahazi, tuhasanga wa burugumesitiri nababwiye witwa Senkware ari kumwe n'abasirikare n'abajandarume. Noneho umusirikare umwe wari umeze nkaho ari hafi yabo barinze, atubonye adutunga imbunda, aravuga ngo muhagarara aho mugeze, murava hehe? Mu gihe yari akituhagarika adutunze imbunda, hirya haturuka umugabo w'umujandarume. Urabizi icyo gihe harimo ibice bibiri muri force, abasirikare n'abajandarume. Bashinzwe umutekano wo mu muhanda kugira ngo muri rusange. Noneho uwo mugabo yari inshuti yo mu rugo, yari yarashatse umudamu w'umututsikazi. Umugabo yari umuhutu, ashaka umugore w'umututsikazi, ariko uwo mudamu we yari yarabaye iwacu yiga ku kigo cyari hafi aho ngaho. Uwo mugabo rero atubonye, araza abwira uwo mujandarume mugenzi we, aramubwira ati manura imbunda, arababeshya ngo aba bantu ni famiye yanjye, bari bayobeye muri kiliziya, ahubwo nimubambe bajyane baherekeze basubize mu rugo. Aratujyana iwabo aho avuka, tugezeyo turarayo muri iryo joro ryo ku itariki ya 12. Noneho arara aganira n'abavandimwe be na se ngo batureke tuba aho ngaho batuhishe, kuko n'umugore we niho yarari. Ariko ise n'abavandimwe bamwe bari bagize uruhare muri Genocide, barabyanga, baravuga bati tutazaba dusangana hano bakatugirira nabi. Abuze uko abigenza, aravuga ati nta kundi, nimuze tujyane dusubirane i Kayonza mu mujyi. Adusiga mu nzu, adushyira mu nzu ye, adushakira ibyo kurya. Arangije abwira mwishywa we, aramubwira ngo azajye adutekera, akomeze kuhaba adutekera. Avuga ati yewe ntabwo ndi bukomeze kubana namwe, iyo ari bishoboka mbakomeje nkabarinda, ariko nanjye mfite amategeko angenga, barimo barampamagara ngo njye mu kazi. Adusize aho ntibyateye kabiri, umwishywa yadutekeye rimwe nka kabiri. Nko ku munsi wa gatatu cyangwa se ku munsi wa kane turamushaka turamubura. Tumubuze, urumva abana twari kumwe bato kuri jyewe batangira kurira nyine no kubera inzara. Noneho mama yigira inama ko turi buhave. Turahava, turagenda tujya ku wundi mumama, urundi rugo bari abahutu nabo. Tugerayo nimugoroba nijoro, hari nko ku itariki ya 16 wenda ngereranyije. Aduha ibyo kurya, ariko aratubwira ngo ntabwo biri bukunde ko tugumaho. amaze kutugaburira turagenda.
aduha umwana araduherekeza atujyana ku rundi rugo naho wenda mama yatekerezaga yuko bari bubashe kugira icyo batumarira. Turagenda tugezeyo turaharara, tuhahurira n'abandi bantu nabo b'Abatutsi bari bahahungiye. Bukeye mu gitondo abasirikare ba leta byagaragaraga yuko barimo guhunga inkotanyi. Urumva hariya muri biriya bice by'i Kayonza za Rukara na hehe habaye jenoside, abantu barishwe cyane, ariko kandi niho hantu inkotanyi zageze, hari mu hantu inkotanyi zageze. Abasirikare rero bagenda binjira mu mazu bashaka ibyo kurya, badusanzemo batangira kudukubita, batubwira n'amagambo mabi. Ndibuka bakubise murumuna wanjye yakurikiraga bwa kabiri, yari muto, yari afite nk'imyaka 6. Bamukubita inkoni hano mu rubavu, baramubwira ngo Kagame ngo ajya ahunga n'ubundi yagiye angana n'uyu nguyu, ngo none ubu ngubu nibo barimo kutwica, barimo kuturwanya. Noneho yavuze bwiye urumva hagati ya Kagame na bwiye muri noneho bataye badukubise njyewe na mushiki wanjye uwo nkurikira, dusohoka mu nzu turiruka. Twirutse tugeze hanze dusanga undi musirikare nawe wari uhagaze afite inkoni. Ntabwo yadusubije, ariko yaravuze ati murajya ati mubanze muce hano bakubite. Twari kumwe n'undi mwana w'umuturanyi wari wadukurikiye, mbere yo kumucaho ukagenda akabanza akagukubita nk'inkoni nk'eshatu. Ariko kubera ko arakamera niwe, kubera ko barimo kwica cyane abagabo n'abasore abahungu, ubwo bari mu rugo bari bigiriye inama batwambika, twebwe twari tukiri batoya, batwambika, bamwe babambika amakanzu, abandi babambika amajipo. Jewe rero bari banyambitse ijipo y'uwo mushiki wanjye nari maze kuvuga twari turi kumwe. Turagenda, noneho mushiki wanjye we urumva ko yarampaye ijipo ye, asigara yambaye igitenge, imbere yambaye n'ikabutura. Bamukubise inkoni, igitenge kiragwa. Umusirikare amubwira ati dore iki ni igihungu. Noneho uwo mushiki wanjye amubwira ati basi ongera ukubite indi nkoni, ati ongera ukubite indi nkoni, ariko mbabarire ureke ngende. Turagenda tugeze mu muhanda, ubwo impunzi dutangira kubona impunzi zari mu muhanda kuva Kayonza Kabarondo ukomeza ujya Tanzania, bari barimo guhunga nyine inkotanyi. Jewe rero na mushiki wanjye tujya mu muhanda nyine natwe dutangira kugenda. Bari mukuru kuri jewe, yari afite imyaka 14, arangije arambwira ati rero wowe jya ku ruhande rumwe, umukono umwe nanjye njye mu wundi mukono, kugira ngo niba bataza kudufata bakatwicira hamwe. Tubigenza gutyo, umukono ku ruhande rumwe nawe ajya ku rundi ruhande, ariko kubera ikivunge cy'abantu baragendaga mureba, ariko ngeze kubera ikivunge cy'abantu benshi nyoberwa ahantu yaciye. Subira inyuma ndashakisha sinamubona, yihuta nyimera ngerageza gushakisha sinamubona. Isanga rero usigaye yewe sindi busubira aho mvuye, kuko sinari nizeye ko nawe asize, ndi bubasange ari amahoro, kuba rero nahisize babakubita, ndavuga uko nta kundi reka nkomeze urugendo. Ndakomeza ngeze Kabarondo, urabona umuhanda w'Ikibungo uca imbere, iyo ugeze Kabarondo uca imbere ya kiliziya ya Kabarondo, ni hafi y'umuhanda. Icyo gihe wenda waratekereza ko wenda aho ndimo guhungira hari igihe wasanga wenda hari agahenge. Tugeze Kabarondo
dusanga imbere ya kiliziya huzuye imirambo igeretse bagerekeranyije ari nk'ikirundo. Kiliziya bayirashe, ubona harimo imyenge, ubona hari aho bateye amagerenade, hafi aho ngaho hari bariyeri. Ndaje mbona umusore yari iwacu, hari abantu kera wabona nyine abasore bavaga mu cyaro bakajya nko mu mujyi bagakora ku matagisi, hari aho bita ijambo bakoresha ngo ni abakarasi, babaga bashakira abantu abagenzi bajya mu matagisi. Noneho nawe n'ibyo yabagamo, ariko musanga kuri bariyeri, mubona kuri iyo bariyeri afite igihe bicishaga abantu zabaga ziri imisumari. Noneho mubonye mu mukono umwe bita nambuka njya ku wundi, ndavuga ibyo ari byose ashobora kunyibuka ugasanga arangije. Nshyize mu wundi mukono nanone mpabona undi, ariko we yari arimo gucuruza abatuntu babaga bafite bashyiraho ibintu bacuruza, nabi amabombo, isukari, aricyo arimo gukora. Avuga nigira inama, aravuga kuriya bari bavugisha. Agenda ndamuvugisha, ndamubwira amaze amakuru, ndamubwira nayo nyine abantu barishe barimo barapfa. Ase urimo urajya hehe? Ndamubwira ntabwo bizi. Arangije arambwira ati anyereka abantu, abo bantu bari abantu b'Igahini. Arambwira ati jyana n'abo bantu aho bazajya nawe uzajya. Yari abazi ko ari abaho, ariko nta kindi, ni kwa kundi Imana igucira inzira uri bugende. Ariko ntaragera, subiye inyuma gatoya, ntaragera i Kabarondo, hari umugabo wari inshuti ya papa, yari umuhutu, yari atuye i Kabarondo. Papa yajyaga amutuma ku bavandimwe babaga i Bugande, we yajyaga i Bugande, noneho akamutuma ku bavandimwe bari i Bugande, nyine bari impunzi. Ko nayo numvishije bamuvuga, ndavuga ariko wabaririza umvaho. Nayo numvishije mama amuvuga, ntabwo twashaka inzira ikatugeza i Kabarondo. Hageze rero ndavuga reka mbaze wenda wasanga hageze. Noneho negera buriya ntekereza ko nubwo leta y'u Rwanda bifite akazi ikora, ariko burya ibintu byinshi bihera mu muryango. Nasanze abana tungana, nimba baranushaga imyaka myinshi, ni mu mwaka umwe bari kuri bariyeri bafite imihoro. Noneho negera umwe mu bana bari aho, ndamubaza nti nta hantu uzi bita kwa runaka, izina rye naryibagiwe kugira ngo ni nka muri, ntabwo mbyibuka neza. Ndamubaza uyu mugabo uramuzi? Ntabwo muzi umuntu witwa gutya. Noneho umwana arangije ahita ahamagara umukuru w'interahamwe wari ukuriye iyo bariyeri, aramubwira ati ngwino wumve ibyo uyu mwana arimo kubaza. Uwo mugabo rero aho amaze kumusuhuza amuhaye ikiganza, ntabwo yongeye kundekura. Urumva buri muhanda nko mu birometero bingahe wahagera ugasanga bariyeri. Noneho arambaza ati iwanyu ni hehe? Ndamubwira. None se ntabwo uri umututsi? Ndamuhakanira, ndamubwira ntabwo uri umututsi. Noneho abantu b'impunzi bari aho nabo bakanyitegereza, mbega ukabona baravuga bati reba yewe umuntu uvuga ngo ntabwo ari umututsi. Ubwo kandi umunsi w'umuhanda niko barimo kuhicira abantu. Ndibuka umusore yari nko mu kigero cy'imyaka nka 16, bari bamufashe agerageza kwirukanka ngo bacike. Umuntu umwe aramukurikirana amukubitira umuhoro munsi y'umuhanda, agwa ndavuga nti nanjye ibyanjye birarangiye. Arambaza ati ngizo uri umututsi? Ndavuga umutima, ndavuga byose ni hahandi. Ndamubwira ngeze ndavuga nti yego ndiho. Ageze aho kubw'Imana arandekura aragenda. Nkomeje rero kuri bantu, wa musore yambwiye ati bari abantu bakurikire. Ndagenda negeramo umudamu wari ufite ibikapa, ndamubwira nti zara gutwaza.
arahindukira anyitegereza mbona angiriye impuhwe ampereza igikapu ndabakurikira nyine turakizira turagiye tugeze ahantu nko mu masaha y'umugoroba ahantu icyo gihe hari muri komine Kigarama ahantu bita i Remera utaragera Kibungo uwo mujyi bari bafite bene wabo wari utuye aho ngaho i Remera noneho bakatiyeyo nanjye ngatirayo barangira babwira uwo mudamu wo muri urwo rugo barabwira bati mu bantu turi kumwe hari umwana twazanye twahuriye mu nzira usigarane umusaza baramubwira ati uwo mwana twahuriye mu nzira usigarane n'ibihosha nzagaruka umusubize ntabwo nzi icyo yagomba kunkoresha noneho ariko urumva hagati aho gariyeri zose twaciyemo bagendaga baduhagarika harimo abantu bamwe n'ubundi nabo bahishe b'abatutsi barimo kugendera muri icyo gikundi noneho guma aho ngaho uwo mudamu aza kumbaza ati aranyicaza arambaza se ubundi banyuhereye iwacu ni Mukarange none se papa wawe witwa gute Gasinga wakora iki ni mwarimu igihe kinini yabaye ariko icyo gihe yari amaze kuba umuyobozi w'amashuri ndamubwira none se nta barimu bandi uzi wabwira amazina y'abandi barimu bigishaga aho ngaho amubwira noneho aza kubaza ati se mwarimu witwa wade turamuzi amubwira ndamuzi nsanga ari ndamubwira ndamuzi ni mubyara wa wanjye uwo rero Odeta yari inshuti ye cyane arambwira ati rero ati abandi wowe ugume hano aho tuzajya nyine nawe uzajya aho ngaho umugabo we ntiyari ahari yari umushoferi Genocide yabaye adahari noneho abantu bakazajya baza bakavuga ati ko hano hari umwana uwa hehe akababwira ati uyu mwana ni uwa mukuru wanjye ubundi akavuga ngo ni umwana wa murumuna w'umugabo we nanjye arambwira ati bazaba bakubaza uzajye uvuga gutyo ntabwo byatinze rero nyuma yaho dutangira kumva ko inkotanyi zigeze i Kabarondo hamwe n'abasirikare bohereza amakamyo ajya kurwanya inkotanyi ariko bagezeyo bagaruka barashe urugamba rwari rukomeye bigaragara ko rwabananiye barimo guhunganya noneho umuturanyi wo muri uwo muryango wa Marindi araza abwira uwo mama ati mwitegure tujya duhunge tugende tujyamo yari afite imodoka tujya muri iyo modoka turagenda uwo mugabo w'umuturanyi wabo yari afite isambu ahantu hari muri Rukira epfo cyane mu cyaro ni ahantu bitaga ngo ni Bisagara tujyayo yari afite amasambu tubayo ariko sinzi abantu babaye amakuru kuko uwo mudamu wamishe yari afite abandi bantu we na musaza we bagiye bafasha bahisha muri umudamu babwiye mushiki wanjye wo kwa data wacu batwikiye muri 1991 kubera ko yaturukaga muri ibyo bice by'iwabo bari baziranye nawe twaje kuhahurira arambwira ati ntuzavuge ko hari ikintu gipfana kuko uwo mudamu na musaza we bari babizi kubera yo arambwira ati ntuzavuge ko hari ikintu gipfana ati kugira ngo batazatwisha twese tuhamara iminsi kugira ngo nk'icyumweru ariko nararwaye cyane icyo gihe nararwaye sinzi niba narwaye malariya cyangwa icyo ariko nararwaye ndaremba hakubitiraho n'inzara noneho ncika intege ku buryo bugaragara wa mudamu nabwiye ngo nizane umutwazi igikapa yari afite imiti
wamaga rero imiti niwe wamvuraga. Ndibuka ko yamaga imiti nkanywa rimwe na rimwe aza no kuntera urushinge bisa naho bigabanyutse. Nyuma yaho rero interahamwe zabo muri ako gace ziza kuza aho ngaho zibwira umudamu ziti twamenye yuko hano hari abatutsi uhishe, turashaka ko ubaduha ku neza tutaje ngo tubice mwese. Umudamu arabahakana arababwira ati nta batutsi bahari. Baravuga bati ntacyo, reka tugende, ubwo tuzagaruka ejo, kandi tugaruka ejo tuzababona tubice kandi namwe ntabwo tuzabasiga. Uwo mudamu abyumvishe, iryo joro turaryamye, bigeze nko mu gicuku nko mu saa 8 cyangwa saa 9 z'ijoro, ariko ubwo yari yarumvishije ko inkotanyi zageze Kibungo. Aravuga ati avugana n'abandi, arabwira ati abiteguye tugasubira inyuma tugasubiraho inkotanyi ziri ibandi. Arangije bamwe baravuga bati turiteguye tuzasubirayo, abandi baravuga bati ntabwo twasubirayo. Biyemeza yuko bafata inzira yerekeza Tanzania. Cya mu gitondo nako ntabwo bwarinze gucya kuko hari nijoro. Ikindi kintu wenda ntavuzeho neza ni ukuntu urumva aho hantu hari hahuriye n'abana benshi, kandi jyewe ndi jyenyine, nkumva nta muntu undi ujye gutera imbabazi. Nubwo nabonaga uwo mubyeyi yakoraga ibishoboka byose kugira ngo anyiteho. Uvuga ngo iyo batugaburiraga, urumva hari n'ikintu cyarimo cy'uko twabaga twaravukiye no mu miryango dutoza ikinyabupfura, kurya umuntu afite disipurine. Iyo batugaburiraga hamwe. Noneho abana b'urungano nyine batugaburira, nakoramo rimwe ntajya gukoramo ubwa kabiri ugasanga babimaze. Noneho atinya no kuvuga, nkumva nta muntu uri bubwire ngo ibyo babimaze, ngo ntabwo nahaze, nkumva nta kintu biri bumare. Niho rero narwariye cyane. Ndibuka ko icyo gihe mfite imyaka 12 ariko ntabwo nari gishobora no kwikarabya. Hari umumama wari uhari nawe bari bahishe, niwe wankarabyaga. Uwo mudamu rero yiyemeje gusubira inyuma ngo tusange inkotanyi. Turabyuka turagenda mu gitondo, tuzamuka nyine imisozi yaho. Ntabwo nari mazi n'ubu ntabwo namenya ngo twacaga hehe. Icyo nzi cyo nuko icyo aho twaciye twaje kugera Kibungo mu gihe inkotanyi zari ziri. Ariko hagati aho muri urwo rugendo twaje kugera ahantu tuzamuka umusozi, birananira neza. Ntangira guhumeka nabi, buri imbaraga zo guhumeka, batangira kujyama hasi ko nananiwe no kugenda. Noneho uwo mudamu afata umwenda atangira kumpungiza mu maso kugira ngo byibuze mbone akuka ko guhumeka. Atuma undi umukobwa wa mukecuru wa mama umwe nabwiye ngo mutwaze, aramubwira ati genda ujye muri wa rugo, hari urugo ruri aho ngaho kuri ako gasozi. Ajyayo yinjirayo, arabwira ati genda baguhe amazi, umuzi uzane turebe ko twamuramira. Aragiye, agezeyo bamuha amazi mu icupa,
bamuha n'imineke nuko aranzanira imineke nk'ibiri cyangwa itatu, amara amazi ndanywa, nongera barantegereza, nongera gutora agateke, turongera tuzamuka wa musozi turakomeza turaza tugeze i Kibungo, dusanga hari ahantu bita kuri rompwe, tuhasanga bariyeri y'inkotanyi. Ubwo inkotanyi ziratuvugisha nyine tukiri hirya, baratubaza bati murava he? Wa mudamu yari ameze nk'umuvugizi wacu, avuga ati twari twarahunze, hariho n'abandi bantu turi kumwe bahigwaga, ariko twumvishe ko muri hano, turavuga ngo reka tugaruke, ngaho nimukomeze muze. Turaza tuhageze, buriya bitewe n'ibintu umuntu yari yarabayemo, uburyo twabonaga abasirikare ya Jenoside, wabonaga umusirikare ukumva nyine ko akawe kashobotse, ntabwo wumvaga ko ari umuntu ufite inshingano yo kurinda abanyagihugu, ahubwo wumvaga ko nyine ari menasi, wumvaga urupfu, wumvaga umuntu uri bugukubite, wumvaga umuntu uri niyo sura niyo shusho twari tubafitemo. Inkotanyi, umusirikare mukuru abwira umusirikare undi mutoya kuri we, ibuka baga bambaye imyenda ya gisirikare akenshi idasa, usanga hasi yambaye nk'iyo bita ifite amabara cyangwa se bita amadoadoa, hejuru wenda yambaye umwenda usanzwe, yambaye ingofero ya gisirikare n'igitenge mu ijosi. Ati bariya abantu bajyane aba bana bashakira ibyo kurya. Noneho mpageze mpasanga umudamu yari umututsikazi, yaje arimo gushakisha umwana we, nk'uko twari twirukanse twahunze twerekeza Tanzania, arimo gushakisha umukobwa we. Arangije abarambonye nanjye ndamubona, nabwira uwo musirikare avuga ati ariko uyu mwana ndamuzi, si n'uwo iwacu mu Karake. Hanyuma ariko umusirikare mutoya arabanza aradutekera, adushakira ibyo turya, hanyuma nibwo wa musirikare yongeye kumpamagara, anjyana kuri uriya mudamu, arambaza ati se umudamu uramuzi? Ndamubwira ndamuzi, uwa hehe? Ndamubwira n'uyu iwacu, umugabo we yari mwarimu, yitwaga gutya, yumva ko muzi. Ariko ubwo abasirikare icyo ntarivuzeho neza, byari bitangaje kubera kumva umusirikare ushobora kukubwira ikintu akakikubwira neza, akaguhumuriza, ukumva ko wongeye kugarura ubuzima. Cyari ikintu gitangaje kumva umuntu ako kanya akubwira ngo ntabwo mugipfuye, ntabwo mugipfuye, mwihangane. Kumva ni ibintu bigutangaje ko ibyo bintu bishoboka. Ntabwo byansinze rero, yaje kudushakira. Umudamu niwe wambaye amakuru, arambwira ati mama wawe arahari n'abandi bavandimwe bawe, ariko ati papa wawe yarapfuye na mukuru wawe yarapfuye, ayo makuru twarayumvishije. Ati hari n'undi uri ku mushiki wawe mwari muri kumwe, numvise ko mwari muri kumwe, ariko we yari yarakomeje ajya Tanzania. Dusubira mu rugo, turajyana, nongera kubona umuryango nyine, basanga icyo gihe bari bari Gahini, twongera kubona ubuzima, twongera kububona gutyo, tubona tubukesheje inkotanyi. Igihe cyose iyo ngize amahirwe yo kuvuga ubuhamya bw'ibyo twaciyemo muri Jenoside, ntabwo njya nibagirwa kubanza gushimira Imana yabanye natwe. Imana yabanye natwe muri ibyo bintu bikomeye, igenda uducira inzira umuntu atatekerezaga, kandi wabonaga ko ugeze imbere y'urupfu.
kandi nanone Imana nubwo ishobora byose ikaba yakora imirimo ikomeye ikoresha n'abantu. Imana yakoresheje inkotanyi ndetse zari zifite intego nziza yo kugira ngo bakize abanyarwanda, babavane ku ngoyi, bavaneho ubuyobozi bubi bw'urwango, bongera kutugarura icyizere cyo kubaho, twongera gutangira kwiga, dutangira amashuri. Igihugu wabonaga ko gitangiye igihugu wabonaga ko ibintu byadogerera utazi aho ibintu bizahera n'aho byerekeza, ariko ubuzima bwongera kugaruka, dutangira kwiga gahunda za leta zitandukanye, ubuvuzi, imibereho myiza no mu bundi buryo butandukanye. Turiga, turakura, turashaka, tubona akazi, ariko nk'uko tuhora tubivuga, tuzajya dukomeza kwibuka kandi twibuke tuzi ko tugomba kwiyubaka. Ndabashimiye rero kuba mwanteze amatwi kandi nkomeza kubihanganisha muri iki gihe tuba twibuka abacu bazize Jenoside. Imiryango iri hano yahoze twibukira hamwe abavandimwe twanasomye hano amazina yabo n'abandi tutabashije kwibuka. Murakoze rero, ndumva nasoreza aha ngaha, ntabwo nafata undi mwanya wo kujya kuvuga ubuhamya mu Cyongereza, byadutwara umwanya, ariko reka mbicemo niruka. So for those who do not understand Kinyarwanda, I will just make a quick and short summary. I said my name is Claudia Rudasingwa. The genocide happened when I was 12 years old. I was born in a family of 9 kids. And when the genocide started on April 6th, after the shooting of the plane of the former president, we were home and the people started to say that the Tutsis in Kigali are being killed, and they said also we would be killed too. And starting from then, we started to be sleeping in the bushes until the 10th of April, when we went to the Catholic church. That was in our neighborhood. So we went there, and on the 12th of April, that's when the soldiers and the Hutu, the killers, came to kill us. They killed people in a very horrible manner, but we managed, my family and I managed to leave that place, and we went to Kayonza, the town that was nearby, and we were also stopped by the soldiers. They wanted to kill us, but one of the family friends came to rescue us and took us to his home, to his family, to his father's home. And he wanted to tell them to keep us in their house, but they refused. And he took us to his home, and he gave us some food and a few drinks. But thereafter, my mom decided to leave that house, to go to another friend's home, to find safety. So where we went, the soldiers came to that place and they started to beat us. My sister and I decided to run away. So when I ran away, I separated with my sister and I started my own journey on my own. And I found a lady. She was a Hutu, but she accepted. I wouldn't go into the details. There are so many attempts that I went through, and I thought I would be killed anytime.
but I managed to escape. God protected me. I also met that lady who accepted to have me in her own home, and she was telling the killers that I'm a kid of her sister. We also moved from her home. We went to another place in Kibungo. So where we stayed, they also attempted to come and kill us, but she always tried to protect us until we left that place and we came back and joined the RPF soldiers in Kibungo. It's a long story, but because of the time, I cannot be able to go into details. Let me stop by here by saying that God has been with us during that time, and also convey my special appreciation to the RPA soldiers that were able to stop the genocide and give us the hope of life. And we were, things came back to normal. They restored life and the hope to us. And also, I would not stop here without appreciating the Hutu who took the high risk of hiding the Tutsi during the genocide. Thank you very much for your attention. May God bless you. Thank you so much, Mr. Udasingwa. It's really hard after this hearing this testimony to have comments, because it's really emotional. But what I can say, just thank you, Mr. Udasingwa, being courageous and be able to talk. Because there is many people out there who have what they can say, but they are not courageous, they are not able yet to talk. So being able to tell you what happened to you, to let you know people happened to you, it's really appreciable. This time, always enemy, time is always our enemy. We are running out of time, but we're gonna do quick and finish our program today. So I'm gonna ask Mr. Steven Noah to come and have a few moments. I know him, he's always in brief, but those who don't know Steve is a very good friend of Rwanda. He has visited Rwanda so far 23 times, and he has another trip next month, which is gonna be in number 24. Steve has helped a lot, and he contributed in one way or another, where he was able to help some students to have scholarship and be able to come here in the United States of America to have further studies. And thank you for that. You are welcome. Thank you very much for inviting me to join you today. I'm going to cut most of the first part of my program out. Over the course of my 33 trips to Rwanda, I've had the privilege of meeting and working with some remarkable women of Rwanda. And today I would like to share the stories of a few of them who have a direct connection to or have visited Iowa. Dr. Dafros Kahakwa was the Minister of Education in 2008 when William Penn University first agreed to host students from Rwanda. She earned her PhD from the University of East Anglian in England
and had at that time the reputation of being the best plant breeder in Africa. She also served as the Minister of State Agriculture and the Chancellor of the National University of Rwanda. Minister KWIBUKA was a featured speaker at the World Food Prize Borlaug Dialogue in Des Moines in 2008. Jeanne d'Arc Mujua Maria is the Minister of Environment. Dr. Mujua Maria earned her PA and MA from the People's Friendship University of Russia and her PhD in chemistry and physics at the Indian Institute of Technology in Roorkee, India. She has also served as the Minister of Education, the Minister of Gender and Family Promotion, and most recently the Rwandan Ambassador to Russia. In 2011, while serving as the Vice Chancellor and Rector of the Kigali Institute of Science and Technology, Minister Mujua Maria visited William Penn University with a delegation of education officials from Rwanda to meet and continue building partnerships between WPU and the Republic of Rwanda. At that time, Jeanne d'Arc was a guest in our home. Sharon Haba is the Monitoring, Evaluation, and Learning Director for Rwandan operation of Comanix, one of the largest subcontractors for USAID in the world. Sharon served as the Permanent Secretary of the Rwandan Ministry of Education, the CFO of the ministry from 2009 through 2016. Sharon played a leading role in the reevaluation and strengthening education systems, policy reforms, and initiatives, particularly with international donors and contractors. As the Permanent Secretary of the Ministry of Education, Sharon accompanied His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, to Oskaloosa and William Penn University in 2012, when President Kagame was the commencement speaker and received an honorary degree from William Penn University. Sharon then remained in Iowa for several days, where she met Iowa leaders and business people interested in helping develop education systems in Rwanda. Lillian Buentwari is a computer engineer and business analyst who earned her BS at the Kigali Institute of Science and Technology and a graduate certificate from MIT. While still a student, Lillian developed an ICT platform to digitalize agriculture and to coordinate planning and marketing efforts, creating the first cooperatives in the country. Today, she serves over 18,000 Rwandan farmers, linking producers to markets. In 2014, Lillian was awarded 40 Chances Fellowship, a $250,000 prize funded jointly by the Howard G. Buffett Foundation, Tony Blair's African Governance Initiative, and the World Food Prize Foundation at the World Food Prize Borlaug Dialogue. Today, Lillian is a consultant for the IFC World Bank in Africa, and she frequently returns to Iowa for World Food Prize Foundation functions. Isabel Kamaraza is the founder and president of Solid Africa. And I must admit that Isabel's son Nwari and my grandson Parker have become fast friends. In Rwanda and many African countries, public hospitals do not provide food for their patients, but rather the patients must rely on their families for food. Many families do not have the resources to feed their hospitalized family members. Isabel created her NGO, Solid Africa, in 2012 to address this problem. Today, Solid Africa provides 3 meals every day, individually tailored for each patient, to 900 patients in 4 public hospitals in Rwanda. Her innovative model includes linking the entire food chain, including food production, food processing, and preparation, to ensure the patients have access to well-balanced meals. Her program also supports clean water, hygiene, and a play therapy center for vulnerable children. Isabel, in 2018, Queen Elizabeth II named Isabel as the 55th recipient of the Queen's Points of Lights Award, commemorating ordinary people whose service is making a difference in their community and in inspiring others. Musco Sports Lighting of Oskaloosa is a major supporter of Solid Africa and Isabel. Aurora Umatesi, who we consider to be our Rwandan daughter,
is the Director of Academics and Academic Support for Kepler University in Kigali and in Addis Ababa, Ethiopia. Aurora enrolled at William Penn in 2008, one of the 4 original students to attend William Penn University. She graduated in 2012 with a degree in mathematics and earned her master's degree in math from Southern New Hampshire University in 2014. Aurora attended a secondary school run by First Lady Jeanette Kagame's KWIBUKA Foundation and was designated the top graduate in 2008. She has been featured in several videos focusing on the KWIBUKA Foundation and successful young women in Rwanda. Aurora keeps in close touch with many people in Iowa and last visited Iowa in 2019, shortly before the pandemic. Other remarkable women, Rwandan women, who are frequently in Iowa, primarily at World Food Prize events, include Dr. Geraldine Mukishimana, who earned her PhD at Michigan State University, and Dr. Agnes Kalibata, who, the former Rwandan Minister of Agriculture, who earned a PhD at the University of Massachusetts. Dr. Kalibata is the CEO of the Alliance for a Green Revolution in Africa and the Special Envoy for the Secretary General of the United Nations for Food Systems. Dr. Kalibata received the U.S. National Academy of Science Public Welfare Medal in 2019. Now these are just a few of the remarkable Rwanda women that I have had the privilege to work with over the last 12 years. But I look at the audience, and the day before Mother's Day, we have to admit that there are remarkable Rwandan women sitting in this audience. And so I would like all of the Rwandan women in the audience to stand up and let the rest of us recognize you. You've taken a huge risk and a huge adventure coming to the United States. Thank you, Steve, for organizing this wonderful and remarkable women. Umunota umwe gusa Steve amaze kuvuga ku bagore b'indashyikirwa b'Abanyarwanda bagiye bakora ibikorwa bihambaye. Ntabwo ndibuze kujya muri byinshi, ariko yavuze amazina yabo ndetse mwebwe Abanyarwanda benshi murabazi bagiye bagira imyanya ikomeye ndetse ifata ku buzima bw'Abanyarwanda cyane cyane mu gisate cy'uburezi, aho yavuze nka Dr. Dafroza Mukamuzi yigeze kuba minisitiri w'uburezi, ndetse yavuze Dr. Jean d'Arc Mujawamariya, yavuze n'uwigeze kuba umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'uburezi Sharon Haba, ndetse yanavuze n'ibijyanye n'abanyeshuri baje kwiga hano mu bijyanye na scholarship zahabwaga nyakubahwa perezida wa repubulika muri universite ya Oscar Gusa, aho perezida yaje mu mwaka wa 2012, perezida wa repubulika ndetse avuga n'ijambo ahabwa n'impamyabushobozi y'ikirenga. Yavuze ndetse n'abandi barimo Liliane w'intwari, Isabelle Kamariza, Aurore bafata n'umukobwa wabo. Abo ngabo rero mu by'ukuri kongeraho Geraldine na Dr. Agnes Kalibata ukunze kujya ndetse za hano, hari aho kuri hano hepfo hari Food Prize, akaba nawe yaritabiriye, yaraje hano mbere y'uko pandemic iza, mbere y'uko corona iza nawe yarahari, kimwe n'abandi bagore bose rero batavuzwa aha ngaha. Ni abagore bose bagiye bagaragaza yuko nyuma ya jenoside mu buzima bukomeye bashobora kuba bakora ibintu bikomeye. Tugiye rero kuri gahunda imwe twasimbutse, tugeze ku mwanya wa nyuma. Ubu ngubu tugiye kumva speech yari nayo ya nyuma. Turumva nyakubahwa umusekreteri wa mbere muri ambasade y'u Rwanda, yitwa Francis Murindwa. Nk'uko nababwiye ari buze kutugezaho ijambo mu buryo bwa Zoom.
almost at the end. We skipped one program. This is the last speech, last but not least. We want to welcome our guest of honor, the first secretary in the Embassy of Rwanda, Mr. Murengwa.